getting wind of people's expectations, providing trainings and information, as well as legal and financial support to justice initiatives. These have been the major activities that were conducted by the International Fund for Agricultural Development, IFAD, through its transitional program for post-conflict reconstruction. Since 2007, the program has assisted nearly 1,200 vulnerable people in provinces of Bujumbura Rural, Bururi, and Ruyigi. On some of the hardly accessible hills of Bujumbura Rural province, many residents live unstable lives made of endless land disputes. For many years, Mary has struggled to regain the land that she acquired from her late husband. In 2011, with support from the TPPCR IFAD, she won the trial and finally saw the judgment enforced in 2012. Umugabo wanje akaba yaraguze parcela y'itongo n'umugabo witwa Sinzotumaja arigura ku mugaragara atana kimwe gisigaye. Rero abantu baca baza bagisubira ukurisubirako. Rero niho ndiko ndariragurika naho ranishira hamwe ngisata Peter PC Fida bamfashije bakamfata umugongo ndumufakaze ndi ntaho nikora bakandonsa bashingwa manza bashobora kunjira kunkurikiranira parcela y'umugabo wanje bakandonsa n'imodoka zizana abashingwa manza baza gushika ngaha kwitongo kunshikiriza iri parcela abashingwa manza nibo bavuye Bujumbura je ntavyo nari gushobora. The future seems brighter for the young widow and mother of 3 children who will soon use her plot of land located in the hollow of the hills where the land is more fertile. Le PTRPC, en toutes lettres, est Programme transitoire de reconstruction post-conflit. C'est un programme du gouvernement du Burundi financé par le FIDA, le Fonds belge pour la sécurité alimentaire et le FID. Le PTRPC est articulé autour de 4 principales composantes techniques: la gouvernance locale, la réhabilitation de l'agriculture, la réhabilitation des infrastructures, ainsi que la santé-nutrition. Ce projet est né dans un contexte post-conflit. En 2005, et il était destiné à reconstruire les capacités de production des provinces de Bujumbura, Bururi et Ruyigi. Le PTRPC, comme projet post-conflit, il a prévu en son sein des activités d'appui légal à travers l'écoute et la clinique juridique. Les agents, les cadres du PTRPC, qui bien entendu sont des cadres judiciaires, sont des juristes, ils ont écouté, ils ont conseillé, ils ont orienté dans le bon chemin les personnes vulnérables qui avaient des problèmes judiciaires. Nous avons visé l'exécution des jugements qui étaient déjà coulés en force de choses et jugés, mais qui n'étaient pas exécutés. Le programme donc a contribué à l'exécution de ces jugements en apportant un appui au niveau des déplacements, au niveau de l'indemnité des magistrats et de la disponibilisation de tous les outils qui sont nécessaires pour l'exécution de ces jugements. Legal clinics established by the TPPCR are all proximate and mobile. Through these new structures, plaintiffs are either guided towards an amicable settlement of their conflict or are taken to courts but supported through the various legal proceedings. Beneficiaries are selected according to each case. Nitwafata abafise imanza bari bo bose mugabo umuntu tubona yuko yarenganijwe mu vyiwe no mu biwe uyo niwe twahitamwo twara dutangura kumufasha tukamugirira ifishi akaba afise ifishi yanditse iyaje tukaraba iyo fishi yiwe tugakurikirana rubanza rwiwe tukamuherekeza muri sentare tukamuhereza amatike itike rimumanukana itike rimudugana itike ry'amasura yemwe n'abandi bose mpora ndabarungika nimuragenda muze muraraba mu rushubi bajya abakenyezi bazobazimurura kuko barata amacumu abari barabonye imyaka nasuye mu masentare nari narakoce.
Bonjour les enfants. Bonjour madame. Izongero nazo zisumbana inshuro zingana. Izongero zisumbana inshuro zingana. In its intervention strategy, the TPPCR also supports community women leaders. Esperance Zinahora, a teacher at Isari Primary School, is divorcing. Umugabo yamfashe nabi ashaka kunyica ashatse kunyica niho vyahitamo nyene ntaburana ko twovana kugira ndabe ko nobandanya ubuzima n'abana mugabo ntibyashobotse ku buryo rero bitashobotse hace haza abantu bama bangira iterabwo hace byura imanza nyinshi icyo zibuza n'urubanza rwanje ko rubandanya nkama mu gasho mfungwa bakanyagiriza ibyangiza ubwo nyene nkaca nja mu gasho numviseho nyene convocation bayimpa kuko ntari nzi nyene mburana numva umutima umvuyemo numva umenga sinshobora no kuja imbere y'ubutungane kuko ntagirizwe ibintu bihambaye kandi by'ikinyoma. Peter Pese yaramfashije impa abashingwamanza abashingwamanza baramfasha kuburana hari ubanza ngira ngo penale yuko nagizwa 7 million icyo gihe nagira nje mu gasho mburana ndi mu gasho mugo kubera bamuhe abashingwamanza baza amategeko baragiye baramvugira barabona ko ndiko ndarenganya hanyuma mburana ndi hanze. Once freed from their problems, these women leaders are the best suited to sustain the project. The social and legal context in Burundi created a situation whereby access to land or real estate is unequal and unfair, whereas a woman cannot inherit property as her brothers. It was found that more than 70% of the program's beneficiaries are therefore women, although the program provided as well assistance to some men deemed as vulnerable. Ibintu binezera nkuko data yafuye yansigiye iryo tongo naragize ingorane cyane nabise abantu 8 sinaronka nico ndabaha abana 8 bayitwa n'inzara abandi baragwaye bwato mugabo data yarasize avuze ati mwana ndaho ndaguhaye ni hose ariko kubera kunkengera no kunsuzugura bace bahagabanyako bace bampa indisa ntikize ariko nagize imana kugira ngo perpese ize kumfasa kugira ngo ndonke ubwo busobozi ingene yomfasa yaramfasije byeze cyane kuko imyaka yari myinshi 13 nari none ntawo nikora ndabona ko mu myaka iza ari 3 abana nzo bateza imbere kandi no kwiga bari bafite amasuri make ariko ndabona ko nzoronka icyo nzotanga ku bana banze banabasika imbere amasuri makuru nzoronka nicyo nzobafasisa. Organizing contests that are legal-oriented have turned out to be a fun and popular way to inform people. The question and answer game with prizes offered by the TPPCR appears indeed to be a solid strategy to attract a large audience and ensure that information is disseminated as widely as possible. Kubeshera umuntu ngo numurozi birahanwa n'amategeko. Ni icyaha cyanke n'amatati asanzwe. In some specific cases, the program has also helped in the fight against bias or partiality. The status of women, their contribution to society are better recognized when their rights are respected. Hagati ya nabo bantu twaburana ubu naho ikibazo bagifise banzungageza ubu novuga nti ndiyubashe kandi ndubashwe kuko ndumva kandi ndabona yuko batagisubira kunyiganyiza karimbi n'umunsi umwe. Therese is the only daughter in her family
She's an orphan and single lady who is now a successful businesswoman. utwo duti nitwo nasigiwe na data abankikije baratunteyemo ingorane ndatuburanira ndadutsindira birajamwo ingorane hanyuma Petero Pesi iramfasha iranshigikira ndasubira iri sentare iratungarukanako iratunkomorera ubu nitwo tuntunze nitwo tumfasha maze kugurishamwo ibiti 30 igiti kimwe ndakigurisha amafaranga 40,000 kuba noba nokora neza mu vyanje kuva ndabishikiriye ndabikesha Petero Pesi. The Transitional Program for Post-Conflict Reconstruction has also showed and enlightened people about the different shortcomings of the legal system. In addition to the fact that the legal system was found to be slow and expensive, the program also helped people discover how the same legal system was based on fraudulent practices. Urubanza rwanje kwari kwaranyegejwe kuko nagenda kurondera amakopi bakambwira ngo ntayo tubona ngo ntayo tubona ngo ntayo tubona subirayo ngo ntayo tubona rero nukuri ndababana ndavyikura muje ntata nkishoboye rero mugabo baciye babinkurikiranira baramfasha Fideli iramfasha cyane irayonderera ayo makopi ayo mantuze iyo kopi irayindonderera gose gushika yuko aho bayibona bakacabona yuko nayo naratsinze mugabo nayo nayibuze. The inheritance by women remains a thorny issue that sometimes leads to tragedies that even justice will not fully resolve. 12 years after the facts, Anita returned to the scene of her suffering. In a ransacked house, this widow was beaten with a machete by her husband's family. They wanted to take over a property of her deceased husband. As a result, she got admitted in hospital for 6 months. She's now recovered but cannot return to live in that house. baranyirukana batangura kuntemagura kugira bashikire amatunga yiwe n'itongo kugira babinyage barantemagura babona ibi byose ngene bamenaguye. After spending years of unsuccessful procedures, Anita received some legal support from the TPPCR and she won the trial, although the other party decided to take the case to some other court. Kari bahora babesha yuko ikomeye muravyiboneye namwe murabibona. L'objectif de départ, c'était de pouvoir réaliser, renforcer la cohésion sociale entre les communautés burundaises qui s'étaient entre déchirées au cours des précédentes années. Et les concepteurs du projet avaient remarqué qu'un des éléments qui avait manqué, c'était notamment cette sensibilité à la justice populaire. Cette absence de non-savoir d'information sur le droit. Et le PTRPC, dans les provinces où il travaille, est venu combler cette lacune. In order to create a bridge that links the public with the judiciary, the TPPCR IFAD introduced a new structure made of paralegals. These paralegals are selected leaders and women in the community who are trained to give legal services. Mu kubaha inyigisho zijanye n'ivy'ubutungane murabona namwe ngaho inyuma yacu ingene naho umugambi uri kurarangira bo bariko barakora ico gikorwa bakumviriza abanyagihugu bakabatunganiriza hanyuma abanyagihugu bagatunganirwa mu ngorane zabo. The paralegals have reinforced the Bashingantahe institution, as the latter had, in recent years, lost some credibility due to their habits of requesting drinks in return. Now, there is a systematic use of law which prevails as the sole reference.
naratunganiriza abantu mugabo rero aho ndonkeye inyigisho aho mbereye umuparagiriste nkaca ndonka inyigisho byaciye bimfasha gusumba kuko nk'abakenyezi banyituye ndashobora kubatunganiriza nisunza amategeko nakuye mu ntuze aho nigiye ndi umuparagiriste. This Wednesday on the 20th February 2013, 96 paralegals from Isare commune received their certificates. For these last 2 years, the Transitional Program for Post-Conflict Reconstruction has trained 1,020 paralegals in Bujumbura, Bururi and Ruyigi. Kumenya amategeko, kugendera amategeko bituma abanyagihugu babana neza, sivyo? Bituma amatati agabanuka hagati y'abanyagihugu. Bituma za manza zigabanuka hagati y'abanyagihugu. Aho kwirirwa mu nduru, aho kwirirwa mu nzira, uja muri sentare, umunyagihugu akaronka umwanya wo gukora. As the advocate for social cohesion, these paralegals have a key role in the local community. Moreover, based on the significance of their tasks, the paralegals' expectations are as big as the challenges they perceive in the future. Quand j'étais juge président du tribunal de grande instance dans la province de Bujumbura, communément appelé Bujumbura rural, les parajuristes qui étaient formés, qui étaient donc en quelque sorte l'intermédiaire entre les tribunaux, entre le programme PTRPC FIDA et la population, les justiciables, les usagers de justice, bon, ils informaient, ils formaient aussi, puisqu'ils étaient formés par nous les magistrats, ils formaient la population à la connaissance de leurs droits, à la procédure judiciaire qui est d'usage dans notre pays. Et là, vraiment, on a vu un apport très important par rapport à l'époque où le projet PTRPC FIDA n'intervenait pas dans les tribunaux. Et là, ça nous a aidé vraiment au tribunal de grande instance au Bujumbura rural à réduire les arriérés judiciaires qui étaient très importantes à l'époque. Results of the Transitional Program for Post-Conflict Reconstruction are impressive. Paralegals will keep on working together with judiciary institutions and administrative authorities. However, there is need to plan additional trainings on criminal law. Il y a les lois qui ont changé, qui ont été revues. Il y a d'abord le code foncier qui a été revu. Et les parajuristes ne sont pas encore formés à ce niveau, alors que beaucoup de conflits concernent le foncier. Il y a aussi le code de procédure pénale qui est en train d'être révisé. Et je crois que dans quelques 2 ou 3 mois, il va être mis en application. Et là, vous comprenez que les parajuristes ont besoin d'une formation en ces codes qui ont été revus. Cette structure va continuer de régler les conflits au niveau des communautés, d'accompagner les bénéficiaires qui en ont besoin, les femmes qui ont des problèmes, les enfants qui ont été abandonnés et différents types de victimes de violences, etc. Nevertheless, we deplore a lack of psychological support to victims who are still enduring inexpressible pain. In order to fight against the social injustices, it is urgent to improve the legislation by adopting laws that allow the women to inherit property. Specific laws about inheritance will manage to establish those rights that justice overall might fail to bring.